So we'll continue with verse 12. Hashem said to Moses, "Go up to this mountain of Abarim and see the land I have given to the children of Israel." 27장 12절, 민수기 27장 12절 계속 이어서 하겠습니다. 라시입니다. 하나님께서 모세에게 말씀하셨다. 이 아바림 산으로 올라가라. 그리고 내가 이스라엘 자손에게 준 그 땅을 보아라. So this is right after the talking about the giving of the land to the daughters. And so Rashi asked the question, why is this right after that passage? And that's because Moses thought that because God commanded Moses to apportion the inheritance, he thought that the decree about him dying in the wilderness is not like annulled, like that's not going to happen anymore. 지금 이 찔로보카스의 딸들에게 대한 이 판례 바로 이후에 지금 하나님께서 모세에게 말씀하셔서 지금 12절에 아바림 산으로 올라가라는 이 장면이 나오는 이유는 모세가 사실 이러한 하나님께서 이렇게 땅을 분배하는 이러한 일에 했으므로 모세가 사실 가나안 땅에 못 들어간다라고 하나님께서 말씀하신 것을 하나님께서 그냥 취소하신 게 아닌가라고 생각했기 때문이죠. But God said to him, "My decree remains exactly as it was." 그러나 22절에서 보듯이 하나님의 그 명령은 불변이다라는 것을 나타내겠습니다. And so this can be described with a parable. It can be compared to a king who told his son that he should not enter the door of his palace. So when the king entered within the gate, the son followed him, but then the king didn't say anything to object. And then they went into the audience chamber, and then the king was about to enter the sleeping chamber, his private room. And then the king told his son, "My son, from here and further, you may not go." 이것은 비유로 들어서 얘기할 수 있습니다. 어떤 왕이 자기 아들이 이제 그 궁궐에 들어오지 못하도록 명령을 내렸습니다. 그러나 그 아버지가 아들과 함께 같이 이제 걸어갈 때, 그 아버지를 따라서 그 아들이 이제 따라 들어가서 이제 아버지가 가는 곳곳마다 그 궁궐 내에 같이 이제 따라가게 되는 것이죠. 그러나 아버지가 이제 침궁에 들어야 될 때 그때 아들에게 말합니다. 너는 내가 명령했듯이 이 이상 들어올 수 없다라고 다시 말합니다. And then in verse 13, it talks about how Moses will die the same way that Aaron did. And in verse 14, it talks about why. 13절에 이제 아론이 모아진 것처럼 너는 그것을 보고 나서 너도 내 백성에게 모아질 것이다. 이제 죽음에 대해서 얘기하죠. 14절에 그 이유에 대해서 나옵니다. Verse 14 specifies, like, you rebelled against my word in the wilderness of Zin, in the strife of my assembly, to sanctify me at the water before their eyes. They are the waters of strife of Kadesh in the wilderness of Zin. It specifies to show that this was the only reason why that is the cause of their death. There was no other sin besides this. Okay. 지금 14절에서 분명히 하나님께서는 아주 명확하게 그 이유를 단 한 가지 이유, 그들이 아론과 모세가 죽게 되는 그 이유는 다른 죄악은 하나도 없고 단순히 이 죄 하나 때문이다라는 것을 하나님께서 다시 얘기하시는 겁니다. 즉 그 한 가지 죄는 바로 찐 광야 머리밭 카데시의 그 물로 하나님을 거룩하게 여기라는 하나님의 그 말씀 입을 거역했기 때문이다라고 그 단 한 가지 죄 때문이다라는 것을 명시하신 것입니다. And interestingly, Rashi notes that the waters were like a cause of many
sins. Like for example, at Mara there was a rebellion that's in Exodus chapter 16 verse 23 to 24, and then again at the Red Sea, which is water, they rebelled there. 사실 이 물 앞에서 이스라엘 백성들이 하나님을 거역하는 죄를 많이 지었죠. 그 예로서 앞에 마라의 물에서도 백성들이 컴플레인했었고, 또한 홍해 앞에서도 백성들이 컴플레인했었죠. Verse 15, Moses spoke to Hashem saying, 15절 하나님께 모세가 하나님께 말했다 이러기를. This statement serves to show the praise of the righteous. When they are about to depart from the world, they abandon all thought of their own affairs and occupy themselves with the affairs of the community, which is verse 16. 여기 이제 이 15절에 이제 모세의 말하는 이 말은 이제 자신이 이제 죽음을 맞이하면서 정말 더 이상 자기 자신의 개인적인 그런 것들은 다 이제 다 버리고 정말 이 그 공동체로서 예 말을 하는 것입니다. 16절과 같이요. Verse 16, May Hashem, God of the spirits of all flesh, appoint a man over the assembly. 16절 모든 육신의 영들의 하나님이신 여호와께서 유대 바벨께서 그 회중 위에 한 사람을 임명하여. So when Moses heard that the inheritance of Zelophehad went to the daughters, so he thought that it's time that he also asks God that his sons inherit his position. 지금 바로 앞에 그 찔로프하스의 그 딸들 5딸들이 유업을 물려받게 되었잖아요. 하나님의 그 허락에 따라서. 마찬가지로 이제 모세가 지금 여기 하나님 앞에 그 모세 자신의 아들들이 그 자신의 이제 그 직분을 물려받을 수 있도록 요청하고자 하는 것이죠. But God replied to him that Joshua deserves to receive the reward because he never departed from out of the tent. 그러나 하나님께서는 모세에게 이렇게 말씀하시죠. 그 모세의 아들들이 아닌 바로 눈의 아들 여호수아를 취하여 이렇게 안수하라. 왜냐하면 그는 하나님의 진을 하나님의 임재를 결코 떠나지 않았던 자였기 때문이죠. And in verse 16, it says, God of the spirits, Hashem, God of the spirits of all flesh. 그리고 16절에 모든 육신의 영들의 하나님이신 유대바벨에서라고 나와 있죠. So why is this expression used? Because God said to Moses said to God, Lord of the universe, the personality of each person is revealed to you, and no two are alike. Appoint over them a leader who will tolerate each person according to his individual character. That's his request. Appoint someone who can tolerate each person according to his individual character. 이렇게 모든 육신의 영들의 하나님이신 여호와께서라고 이렇게 specify 한 이유는 because when it says spirits of all flesh, only God knows the personality of each person. 그 이유는 오직 하나님만이 각 사람의 영을 정확하게 아시기 때문에. And no two people are alike, like the personality. 그리고 그 각자의 그 품성이라는 것은 모두 각각이 다 다르죠. So Moses requests God to appoint a leader who can tolerate each person according to the individual character. 그러므로 하나님께서 그러한 각자의 이런 다른 개성들, 품성들을 다 참아낼 수 있는 그러한 리더를 뽑아달라고 하나님께 요청합니다. And continuing this request, verse 17, who shall go out before them and come in before them, who shall take them out and who shall bring them in, and let the assembly of Hashem
not be like sheep that have no shepherd. 그래서 17절에 그가 그들 앞에 나와 그들 앞에서 가며 그 지도자가 그들을 나가게 하고 들어오게 할 것입니다. 그래서 하나님의 회중이 목자 없는 양처럼 되지 않을 것이다 라고 말씀드리는 것이죠. So it says one who may go before them, who shall go out before them and come in before them. So this is not normal in the kings of the nations then, because they would just sit at home and just send their armies to battle. But God, he's the one who led the people of Israel. He was the one before them. And so in the same way, Joshua would also go out before the Israel. And 여기 17절 이 지도자 그가 그들 앞에 나와서 그들 앞에서 가며 이렇게 말하는 이유는 인간의 왕, 그러니까 열방의 왕들은 어떻게 합니까? 전쟁이 일어나면 백성들을 앞에 보내고 자기는 그냥 궁궐에 앉아 있죠. 뒤에 앉아 있는 거죠. 그러한 자가 아니라, 그러한 리더가 아니라 하나님처럼, 하나님은 그 전쟁을 하실 때 하나님께서 앞서서 나가시죠. 그와 같이 그러한 지도자가 되어야 된다는 것이죠. And going out before them, it means leading them in battle. And Moses knew that this was really important. 그리고 그들 앞에서 간다는 것은 바로 백성들을 전쟁으로 이끌고 나간다는 뜻이죠. And David also did this. 다윗도 이렇게 했죠. And who will bring them in? That phrase, it can also be interpreted as safely through his merits, that his merits would bring Israel. 그리고 또 그들을 나가게 하고 들어오게 할 것이다. 들어오게 한다는 뜻은 바로 이러한 그 공적에 의해, 이런 뛰어난 지도자의 그 공적으로 인해서, 공로로 인해서 백성들이 안전하게 돌아올 수 있게 하는 그런 지도자라는 것이죠. This can also be interpreted as bring them in, bring them into the land. So Moses is requesting that that God would not do to this leader the same that God did to Moses, where he wasn't able to enter the land. So Moses is requesting, make sure this leader goes into the land. 모세는 그리고 또한 다른 이유는 들어오게 할 그러한 리더를 요청하는 이유는 모세가 함께 들어가지 못하죠, 가나안 땅에. 그래서 이번에 뽑는 지도자는 그들 백성들과 함께 가나안 땅에 들어오게 할 그 자를 뽑아달라고 요청한 것입니다. Verse 18, Hashem said to Moses, take to yourself Joshua son of Nun, a man in whom there is spirit, and lean your hand against him. 그래서 18절에 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 영이 그에게 있는 눈의 아들 여호수아를 취하여서 그에게 네 손으로 안수하라 라고 하죠. So when it says take to thee or take to yourself, God is telling Moses to take Joshua with fine words, tell him, fortunate are you that you have merited to lead the children of the omnipresent. 여기에 딱레카라고 되어 있죠. 히브리어로. 즉 너를 위하여 취하라 라고 얘기하십니다. 모세에게. 그 모세를 취해서 take him. So Moses takes Joshua and tell him, fortunate are you that you merited to lead the children of the omnipresent. 그러면서 취해서 모세가 여호수아에게 말하죠. 너는 얼마나 복이 있는 자냐, 행운이냐, 이게 복이냐. 너가 이 백성들을 데리고 그 땅으로 약속의 땅으로 들어가게 될 것이다라고 얘기한 거죠. And it can also be interpreted as take one who has been examined by you, Moses, the one with whom you are familiar.
그리고 지금 또 18절에서 말씀하시는 것은 네가 잘 아는 모세 너가 정말 잘 아는 그 여호수아를 취하라라는 것이죠. 모세는 여호수아를 너무 잘 아는 자이기 때문입니다. A man in whom there is spirit. This is describing Joshua, and this means as like God is saying to Moses, as you requested, he is someone who is able to deal with the character of each one. 영이 그에게 있는 사람, 눈의 아들 여호수아, 영이 그에게 있는 사람이라는 것은 바로 모세가 너가 요청했듯이 바로 이자가 각 사람의 그 영들을 그 품성 다른 품성 개성들을 다 소화시킬 수 있는 그러한 자다라는 것이죠. And it says, lay thy hand upon him. So this can be interpreted as give Joshua an interpreter so that he will hold halakhic discourses during your lifetime. So basically that he can judge, like you know, like halakh, yeah, like Moses. 여기 내 손으로 그에게 안수하라라는 것은 바로 모세가 이제 했던 그러한 모든 재판과 그러한 할라카, 그러니까 그 법을 집행했던 그러한 그 권위를 이제 여호수아에게 물려주라는 것이죠. But only after Moses dies, because Moses still has. 그래서 모세가 죽고 나면 그가 그거 집행을 할 수 있도록 그렇게 안수하라는 거죠. Verse 19, you shall stand before Eleazar the Cohen and before the entire assembly and command him before their eyes. 19절 그를 그 제사장 엘라자르와 모든 회중 앞에 세우고 그들 눈앞에서 그에게 임무를 명령하라. So there's like a different translation I think in English, but verse 19 it says give him a charge concerning Israel. So say to Joshua, know that they are troublesome, Israel is troublesome, and they can have faults. So accept your office, having in mind that you will have to take upon yourself all this. 그 19절에 이렇게 하시는 이유는 이 여호수아가 이 모세의 일을 물려받을 때 이 회중이 얼마나 반역적이고 좀 문제를 많이 일으키는 말썽쟁이들인지를 그거를 인지하고 바로 이 모세의 직분을 물려받으라라는 뜻입니다. Verse 20. You shall place of your splendor upon him, so that the entire assembly of the children of Israel will pay heed. 그리고 20절 이스라엘 자손의 모든 회중이 듣게 하기 위하여 너는 그에게 권위를 주어라. So the glory that it's talking about, verse 20 is talking about the shining of the skin of his countenance. That also happened to Moses. 그 모세의 얼굴이 환하게 빛났었죠. 빛으로 그 피부가요, 광채가 났었죠. 그와 똑같은 그 권위가 여호수아에게 있게 하는 것이죠. And notice how it only says some of thy glory. So from this we learn that Moses' face beamed like the sun, but Joshua's face only like the moon. Moses is like the sun. Joshua's like moon. 모세의 영광은 해의 영광과 같고 여호수아의 영광은 달의 영광과 같습니다. And we know this because it only says some of your glory. 왜 그러냐면은 여기서 내 권위를 주어라 할 때 전체가 아닌 권위 중에 일부를 주어라라고 되어 있기 때문이죠. Verse 23, Moses did as Hashem had commanded him. He took Joshua and stood before Eleazar the Cohen and before the entire assembly. 21절 제사장 엘라자르 앞에 그는 서야 하고 하나님 앞에 우림의 판결로 그를 위하여 물어야 한다. 그와
그와 함께 있는 모든 이스라엘 자손 모든 회중은 그의 입에 따라 나가고 그의 입에 따라 들어올 He 것이다. leaned his hands upon him and commanded him as Hashem had spoken through Moses. 그래서 그 하나님께서 명령하신 대로 행했다. So Moses laid both of his hands upon Joshua, so even more than what had been commanded, because God said to lay your hand. He did this with two hands and filled him generously with his own wisdom. 그리고 하나님의 말씀대로 모세가 안수를 하기는 했지만 두 손을 다 얹어서 안수를 했습니다. 정말로 온 마음으로 그에게 안수를 한 것이죠. So for chapter 28 and 29, everything is very pashat because it's talking about the offerings. So in chapter 28, it's talking about the continual olah offering. Always offering. Always offering. It's a tamid in Hebrew. Tamid offering. 지금 28장, 29장은 아주 중요한 장인데요. 이게 offering, 제물, sacrifice에 대한 이제 설명을 하고 계신 것이죠. 첫 번째로 그 tamid offering이라고 하는 항상 올려드리는 제물에 대한 자세한 설명이 있습니다. So verse 3, and you shall say to them, this is the fire offering that you are to offer to Hashem, male lambs in their first year, unblemished, 2 per day as a continual olah offering. 3절 너는 그들에게 일러야 한다. 이것이 너희가 하나님께 바칠 사르는 제물이다. 태워드리는 제물이다. 1년 된 흠없는 어린 양을 매일 2마리씩 항상 바치는 올림 제물로 바쳐야 하고. So this can be understood in the plain sense, but it's also intended to teach that they're slaughtered at opposite points. So the morning continual offerings are at the west and the evenings are at the east. 그래서 아침 제물은 서쪽에서 그리고 저녁 제물은 동쪽에서 태워서 드렸죠. And then it continues to talk about the olah offering and about the lambs. If we go to and also it does talk about the first of your months. 그리고 in verse 11. 월삭 매달 초하루 11절에는 이제 월삭 제물에 대해서 설명하고 있죠. And in verse and then verse 16 it talks about Pesach 그리고 offering. 16절부터는 이 6월절에 대해서 설명하고 있습니다. So in this passage about the Pesach offering, verse 19, you shall offer a fire offering and olah offering to Hashem, 2 young bulls, 1 ram, 7 male lambs in their first year, unblemished they shall be for you. 19절에 보면은 이 6월절에 올림 제물을 수소 2마리, 수양 1마리, 1년 된 어린 양 7마리를 바치라고 말씀하셨죠. So Rashi makes allusion that these bulls are in allusion to Abraham. Because in Genesis chapter 18 verse 7 it says unto the bull Abraham ran. And then rams are in allusion to the ram of Isaac, and lambs are in allusion to Jacob because that's what Jacob in Genesis chapter 30 verse 40 Jacob dealt with lambs. So we're talking about the 2 rams. I'm talking about the 2 bulls, 1 ram, 7 male lambs. So each of these animals were in allusion to one of the patriarchs. Okay, so the first 2 bulls are Abraham and Isaac. No, the first 2 bulls is just in allusion to Abraham. And the rams are an allusion to Isaac. The lambs are an allusion to Jacob.
이게 지금 수소, 수양, 어린 양 7마리 이렇게 종류별로 되어 있는데요. 각각 상징하는 것이 있습니다. 수소는 창세기 18장 7절에 그 아브라함이 그 이삭을 드리려고 했던 그 바로 그 상징의 그 수소죠. 예, 그리고 수양은 또 이삭을 상징하고 있습니다. 그리고 어린 양은 야곱을 상징하고 있죠. And in verse 26, it's talking about on the day of first fruits. On the day of first fruits, when you offer a new meal offering to Hashem on your festival of weeks, it shall be an holy convocation to you. You shall not do any work of labor. 26절 그 첫 소산물의 날이죠. 이 첫 소산물을 바치는 날 하나님께 새 곡식 제물을 바치는 너희 77절에 거룩한 모임이 있어야 하며 모든 일상의 일을 하지 말아야 한다. So this is Shavuot. 이것이 바로 샤봇이죠. And it's also referred to as the first of the wheat harvest. In Exodus chapter 34 verse 22, because of the 2 loaves in Leviticus chapter 23 verse 17, which were the first of the wheat meal offerings, which were brought from the new grain. 바로 이 샤브옷은 출애굽기 34장에도 이미 설명이 나왔었는데요. 바로 이 첫 소산물의 날이라는 것은 밀추수, 밀의 첫 소산일을 얘기를 하는 겁니다. 이것이 바로 샤브옷이죠. 밀의 첫 소산을 새 곡식 제물로 바쳐드리는 것입니다. 자세한 것이 출애굽기 34장에 나와 있습니다. And in as we continue in chapter 29, it talks about Rosh Hashanah and Yom Kippur, about the sacrifices. And if we go to verse 18 of chapter 29. 그리고 이제 29장에 이제 로시 하샤나 이제 그 7째 달 초하루가 바로 이제 새해죠. 로시 하샤나 이제 초하를 부는 날이라고 설명이 나와 있고요. 그 다음에 이제 7절에 욤키푸르 7째 달 10일 욤키푸르에 대해서 나와 있고요. And in verse 12, 그리고 12절에는 이제 초박절 수콧에 대한 설명이 나와 있습니다. Yes, so about Sukkot in verse verse we should talk about 70. Yeah. Okay, on here it says verse 18, so we'll just read that. And for their meal offering and their libations for the bulls, for the rams and for the lambs in their proper numbers according to the law. 18절 또 수소들과 수양들과 어린 양들을 위한 그것들의 곡식 제물과 그것들의 술 제물을 그것들의 수대로 그 법규대로. So Rashi says that the bullocks offered on the Feast of Tabernacles are 70 in all. 여기에 라시에 의하면 수소들이 바쳐지는데 총 70마리의 수소들이 바쳐져야 된다. 이 수코 초막절에는 70마리의 수소가 바쳐져야 된다라고 명시하고 있습니다. In allusion to the 70 nations of the world, and they gradually decrease in number each day. 그 이유는 70개국, 즉 열방, 온 열방 민족을 상징하는 숫자죠. And they gradually decrease in number each day, which is an omen to them of their gradual annihilation. 그리고 점차적으로 이 바쳐지는 숫자가 점점 날이 갈수록 줄어드는데요. 그것은 이제 그 열국의 숫자가 점점 줄어드는
멸절되는 그것을 의미하죠. But during the period when the temple existed, these sacrifices were offered and they protected them against this misfortune. 그러나 이 템플이 있었던 성전이 있었던 때에는 그들이 매번 수코 때마다 초막절마다 70마리의 수소를 다 드림으로써 그 멸절되는 것으로부터 예방한 것이죠. 멸절되는 것을 방지한 것이죠. 70마리를 다 드렸죠. You said and they protected them from this against this misfortune. 예, 그럼으로써 그 열국에 열국이 받게 될 그러한 불운을 예방한 것입니다. And in the same verse, it says, and for the lambs. And the lambs are in allusion to the Israelites who are called scattered lambs. But the lambs, as you can see, their fixed number in each day. You see verse 20, verse 23 is still 14 male lambs. And this is to show that the lambs are fixed number each day, and their total is 98, serving to avert them from the 98 curses in Deuteronomy chapter 28, verse 15. 여기 지금 20절과 23절에 어린 양 14마리를 흠없는 것으로 바치를 하고 계속 20절과 23절에 나와 있습니다. 그래서 토탈 이제 다 하게 되면 전체를 카운트하게 되면 총 98마리가 되는데요. 이것은 98개의 저주들, 신명기 28장에 나오는 하나님의 말씀을 토라를 따르지 않을 때에 부어지는 98개의 저주들을 상징하는 것입니다. 그 저주들에 대한 방지로 그것으로서 예방으로서 이 어린 양들을 바치는 것이죠. And verse 36. 그리고 36절에 You shall offer an olah offering, a fire offering, a satisfying aroma to Hashem, one bull, one ram, 7 male lambs in their first year unblemished. 36절 너희는 하나님께 기쁜 향기인 사르는 제물로 태워드리는 제물로 올린 제물을 바쳐야 한다. 수소 한 마리, 수양 한 마리, 1년 된 어린 양 7마리. So this one bull and one ram, they are an allusion to Israel who form one nation. So it's like God is saying, stay with me a little longer. This conveys the idea of God's affection for Israel, because these are like more, this is like one more offering, you know? So it's like God is saying, stay with me a little longer. 이것은 이스라엘을 하나님께서 너무 귀하게 여기시면서 나와 함께 조금만 더 머무르라 라고 하셨죠. 그것에 대한 바로 그러니까 한 마리의 수소, 한 마리의 수양, 이것은 바로 이스라엘을 하나의 나라인 이스라엘을 상징합니다. 그럼으로써 그 하나님의 이스라엘에 대한 그 사랑, 애정을 표현하신 것이죠. 즉 이것은 Okay. Just like children. Oh yeah. Just like children who think to take leave of their father, to whom he says, parting from you is very hard for me. Stay one day more. 즉, 그 아버지가 아이에게 얘기하는 거죠. 내가 너를 떠나기가 너무나 정말 힘들구나. 그냥 하루만 더 지내자. 하루만 더 지내라라고 하는 그러한 비유와 같은 것이죠. And just as we see from this passage, the sacrifices were less and less throughout the days. So in the same way, Torah teaches us a rule of conduct. So when we have a stranger staying with us, we should give
him on the first day fatten poultry to eat, so like the best. And then the next day you give fish, and the next day you give animal flesh, and the next day you give pulse, the next day you give vegetables, diminishing gradually, as was with the case of bulls on the Feast of Tabernacles. 이게 초막절에 이제 날이 지나갈수록 이제 그 점점 그 바쳐지는 제물의 숫자가 줄어들듯이 마찬가지로 토라는 이렇게 우리에게 설명하고 있습니다. 너희가 그 손님을 대접할 때도 첫날에 가장 좋은 기름진 것으로 대접하라. 그리고 둘째 날에는 조금씩 그거를 줄이고 나중에 이제 야채, 채소를 이렇게 대접하고 이런 식으로 제물을 바치는 것과 마찬가지 방법으로 줄여가라라고 설명하죠. So that is the end of this week's Torah portion, and what I learned is how important it is for a leader to be a leader and to appoint a leader. This Moses requested a leader that can understand each person, and that is the most important in a leader. Someone that can sacrifice himself, go forward, lead the army, lead the people. And 이제 이번 파라샤를 접으면서 전체에서 제가 느낀 것은 정말 이 리더를 임명하는 것이 얼마나 중요한 일인가. 모세가 하나님 앞에 요청했듯이 정말 먼저 백성들을 먼저 이끌고 나갈 수 있는 자, 그리고 그 백성들을 안전하게 돌아올 수 있게 하는 자, 정말 이러한 그리고 그들의 그 각자의 개성이 너무나 다르고 정말 다른 품성들을 다 끌어안을 수 있는 그러한 리더십을 뽑을 수 있도록 해달라고 하는 그 요청과 같이 정말로 이 리더가 얼마나 중요한 자리인가, 정말 그러한 자를 하나님께서 임명해 주시는 것이 얼마나 또 중요한 것인가, 얼마나 귀한 것인가 그에 대한 것을 깨닫고 알게 되었습니다. And then for me, I really was touched by Pinchas's action, and also the daughters of Zelophehad, because they both stood up for what was right. Even though Pinchas, his grandfather used to be idolater, and he knew what was going to happen if he killed Zimri. He still did. He was still confident because he only loved God, and there was no selfish intention within him to become a hero or something like that. It was all for God, and also for the daughters. All for the community of Israel. It's all for the community of Israel. And the daughters of Zelophehad only wanted to carry on their father's name, and they only had the love of Israel in them. So in both of those instances, they both had pure intentions, only purely for the love of God, their father, and the nation. And Zelophehad himself, he sacrificed, Mezur Nefesh, he laid down his life to emphasize the importance of keeping Shabbat, keeping the Torah. By his death, he warned whole Israel. So he was the righteous, and the daughters the same. 그리고 또한 느낀 점은 바로 이 비느하스, 핀카스와 이 셀로프핫의 딸들의 그러한 용기 있는 정말 그 의로운 그런 행동들입니다. 핀카스는 하나님을 너무나 사랑하고 그리고 이스라엘 공동체가 정말 죄악에 빠지지 않도록 이스라엘을 너무나 사랑하는 그 사랑의 마음으로 정말 자신의 앞날이 어찌되든 상관없이 그가 그 짐리를 죽임으로써 정말 그 죄악으로 이스라엘 전체가 죄악에 빠지는 것으로부터 예방하기 위해서 자기 자신을 그렇게 그 진노로 그를 죽였고 그것은 바로 하나님의 진노였습니다. 그러한 것이 얼마나 귀한 것인가. 그런 모범이고 또한 찔로팟은 그 자신이 정말 자신의 목숨을 내려놓음으로써 그 본이 되어서
그래서 직접 그 나뭇가지를 안식일에 나뭇가지를 줍는 행위를 통해서 그가 그 법 집행대로 그 돌에 쳐서 사형당하는 일을 자기가 당함으로써 정말 온 이스라엘의 샤밧을 지키도록 경고한 그러한 의로운 자였고 그 딸들 5딸들도 그의 그러한 공적을 그러한 그 의로움의 이름을 계속 유지하기 위해서 그 딸들이 용기를 내어서 그렇게 아버지의 그 이름을 이어갈 수 있는 유업을 청구한 것이죠. 그러한 용기 있는 자들, 정말 하나님의 의로운 자들이 정말 마음에